بشمت خيادتي ولاية آترايا بنومتي مغبك كل خامناخن قبول من بشنة من جيبت خيادة قم شارت خرزن بالطلبا من كلن كالخ الأقلن الإيقارة سادت أمتا خديقة شليوتنا درخلة أبيتم بسيمة ببساسد ماليوتا خسيوتا مرأة كانن و كنشا آتورايا بيا خرز دهله لشارخله خاجة خيتا بالطانخ منتا من كل خامناخم بيتون شركانن أمان أدلله و كم شارت تمزمياته بدايخ أنانقيتا قد طلبخ من قشا لورنس نماتو بارخ لأها خرزة بخسلوتا سلام عم كلكم بساسة من خسيوته شارق بصلوطة شم بابا برونا روح قدش العالمين بوركتوخ مارن وعلاهم بيشين برخري جواتوخ بخلطة خمس صويانوخ بيشين طير سغدانوخ شينا يا ماريت آلهوتوخ وشلام ياريخت ماروتوخ هاكن جو طايبن جو أمتن جو إيتن كل يوم ألما مارت كل هدية بكل زون العالم آمين آمين نومتي مغبة خرزة ده هلالي مديان ناخن دخت از لقمه اتلان میگرا کارلو گنجابد ایل تکبرانت خیادت ولاية پاود امریکا لخه بد مغرب الإيقارو خون هم زمانه بد پلخانت خیاده مویدخ جو دانشند گداشیت داور و المود من دیانه بایخ پلخخ هر بدیدان تا اتلان لیتنر کرنل میگرا سرگ سنگرید ایل آمان و guest speaker ين honorary guest أدلله إلى خسيوت مرأة وأفضل بتعويل خاهم زمتامان وهر بدينا تا إتلان خا historian قد إلى أمريكايا خاسامت خرزة بتعوي بليشان إنجلس ميقرا ستيفن واينغاردنر ده إلى لخا. We'd like to welcome you on behalf of AUA Americas chapter. Thank you for being here and being part of this. And I do apologize that some part of it will be in Assyrian, but we'll definitely have some parts in English for you. عادية بالطلبة ميقرا كارلو باكد لخا ومغرب الهمسمياتو. بشمت علىهم رحمانة بشمت آتوراتا بشمت خيادة ولاية آتورايا قبول بشانة كخسيوس المرأة وعبونا المغبة من إيتا قدش قتوليقات إيتا مدنخة كقشيشة لورنس كقشيشة لاديمر وهردان تقشا شمول خانجلدي قبول بشانة كميغور سراشل يوسفيان قد إلى دبرانت الشو تحبوت آترو جمدية سانوزي ولخا بيان قبل مشانا قم يقرنين وسترنيان قد إلى دبرانت أسيريا سات قد أماني لخا و AMB سات مخلطة بطلابن وهردادن تدا بيان لخا دار الشلامة الرابي مغبة قد أنا خشفن إلى بابت تناخن نو أسيريا ناشناليزم ومتنايوتن خطا أطوريتا دكتور آشور مراد خان قد إلى ويا خرابي قدي قدام دي تسانوزه ومول بيله بلخانة أمتنايا ولخا منني وإلى 5 سنة أصلايت خيادة ولايات رايا هردادن تا دكتور ويليام بيرويان قد آونده إلى 5 سنة خيادة ولايات رايا إلى مخا رابي وإلى مخا معلوخة قدي وأنا ناشي متنبنبرة قدو روخا بالخانة
امتنايت قد أديوما جو امتديانتن عبيتون بسيمي قد من الشركان بيتون اخنا نجوشيت تشيل ارباسر قد إيبا خشيت رابا مارتا قومتن آتوريتا جو مدن 5 آية جو عراق وسوريا وهردادن تا إيبا خشيتا قد بتخمنت دي إيبا خشيتا مربوكات قومت ديان إيبا مارتا سبب بألب كلبته زودة من إسري ألب كلبته من بنا أمتن مغبة من أرض أبهاتن من بر أسرائيل بشنة بشلون طريدة بشلون مخية وبتفاته خيوته شويقالون وخشلون جو سقمون الجربيد عراق جو خادروان دوهك جو أربل شريلون خيوته مني دا يوعلون تخمنون خايمة جو بيت اختيبت اتلوغ بيتا اتلوغ أطمابل اتلوغ زويزة اتلوغ ريتايرمنت بتاعي لقاتوخ والدوي مخينا خينا هيتش من ديلتن وبخايبت جو شادرة بخايبت جو بتفاتت قد اديو خلالة خيوتوخ كل خام ديوخ من دا يوود أنا نانونتي قدي كيقيابة دان سورم و شبت خاقت فالي منو تفقت كايبة على الميدالة قدي كيام زمابة بتراقة قد مو قوم تلاقي جوشيت 14 15 18 قد مو تيتلا إيش أبعات الديان أنا هيش دانا لمسن والصلمنم وتعنم وقد آمن دي مدرب خزخلة كام زمن ومن ده نانونتي خيتا يمي كيقيابة قد مجر من روسيا قاعدة بولتا وروب فجو إيران أبعات الداني مجر ريق ومن جو هكاري ومتخيوتا شاتون وياله ومدرك تخمنم وقد خاث خيومة كوما مدري قبل امتديان لا قبل معنا إن قوم له عقبمتا إن كان السوبيو وخبيد ماريا اتلخا ألتا كم سميجاو بلطاني خام ديس راب سباي قديان إن أبخ يعني السوبيو بيداتو كم سخبلات سباي عبيلا قديان بلاطو سباي مويبا ديت أنا غزيلي قد غزيلي أخنا أمتن سبب غزيلة اتلخا دجمن ميدال مخويدلا ميدال قالوا مقبخلا كل أنت ميدال خسيوت المرأة قاشا مغبة كل أنت ميدال جو سان فرانسيسكو جو سان هوزي جو مدينات بريشة بلطلان الحقويت أمتن قد أمتن ظلمتا ألو مقاومة له وأظلم يدويلي بالخائلتا قد بريلي آتورايا خاتا خادم خاتا قد أديوم بغزايا وقد رابا من يعلبنات الديان يوم دينات بريشة خود شمت شو تاسي بريشة لتلا هيج خا يسورة إيكا يبت آوودا إن خا أدوكت آوودا يبت أي قديان بسلا شويلون بالخانة مدر شويلون خا تشالش خطة خا بالخانة خاتا قروم رامت أمتن رابا قفرخ شو لجوو بصريات قدت فا جميل زوزة جميل مندي هرلخة بنوم تنمغ بجم ديت السانوزة خود دبرانوت شو تعبوتا ومرانا شو درون هياريات قخدفاتن أخون واتن وأمتا ميدال قربن له إن أي لبا أختي بس سبب أخرا مخويادة فيلا آتورايا هيمانوتن أهلق إن خاومتا بيا خياني لمس خي أختي الأدرانا لمس خيال داين قد قدي هاللخمة هالي رزة هالي شربة أنا كيسي معلنا أي لخم يعلى جرابي لخيلة قيانو قد أمسق قيانو نطراني جرابي لجيسة قيانو قد أمسق قيانو نطراني قبود خاطر داي أخن جوير خجولاي يولن خامخ شختا قخطفاتن أخونواتن قد إينا جو كنشت شو تاسد كالداي السورياي آتوراي قد جو أربلي ومن نطلب لن قد شتسي خاخيلة قد أبخيلة ناطرون بتفاتن يالن نقبن أواهن أراتن وخيلة أعطل إيتوتا من تمنالا من دويما الأديوما تينا خلوات بريشة شو تسنة وأديوما بلكت أمتديان من بار اتجيشنا من بار إماشنا قد قهاقوياتو لوا بيتا بالشاوة لوا بيتا شقلاوة خيلة بيدو قد بالشاوة قاته بغزاي قد عمدي قوومة له وبتايلو الإيتوتا
أواها إلى إمن تتخيت قد قديم بيتلا إخلان مخويادة ولاية آتورايا جسلاواتن جتخمنياتن جخلمانن بيبي بخ قد أخويادة أمتن بتخلني بش خلعنا بدعبه وكم ساخن بس بي أزه لقامه وهردادن تا إخلان مخويادة ولاية آتورايا لسه زجراخن قد شو تاسديان أوري خود دبرانوتت ناشخينه قد بي حقيات شقليلون ودي يوما امتديا بي حقيات شقلاني قل كليا لقلت جانو قل صندق جانو اذن صندق جانو اذن كليا لقلت جانو اذن تمغبي خدفاتي اخون فاتي انخشيخوت عابيلا وان مريا بي اذن تدنيا لم قشقاني اذن تدنيا قديان بيراني أنا أدي بيان قد يخويا من خاء أمبورة كريا بالنسبة لدن بالخنان قد أخرن بيدا بغشيت تشال بأربعصر وأمدي قد بيا غشيت تشال بخمشاصر ودخله رابا مخوروات معرفة قد قامودي اتلنستيقوتا قد أزاخن يو public يو ناش عمدي ودخله إن هيمانوت ديان أهلا قد أخرن جر متخلى إيدانا قد من ناش هم زماخن قد ناش تخمنيات يطيلون خيالا يطيلون قد أني أمسي قديان مخشخيات يبي تخمنيات يبي قد أخن بدن تخمنياتي بدن مخشخياتي أمسخ شولانا قد قزخلون قد إلى التخادوتا قد لخا قد يوخن مدن قد أعودت خيادة ولايات رايا خود دبرانوت يقرأ آلن مرزا قد لخا منانيله قد إلى مشتالان ديان قبل خنان كنوش الشلامة شي تدور أخن تريدان هيومن رايتس ريبورت يوبا خادنا بود العراق خادنا بود تركيا وأن هيومن رايتس ريبورت ويرنا يونايتد نيشن بيشنا قرية بيشنا أولي تخمنة وتوربنتي بيشنا قبيلة وأي إلى خقرب إقارة قديان خكم خدفاتنا خماتنا معنا قد متصنيقوت لنا أمبوري كتفخلون مدخلون إن إذا أن أمبوري بكتابات يعبابت إذا تشم خوار التاما ناشخين بغزايوخنا ناشخين باستيوخ باليابنا وهردادا تخمون قد خامدي قد يخودي هرجو خادنا من دن الجمعيات قد اتفا قد جوير خجولاي وقد ميقرأ آلن خيش فقاوة شركاني بيجو جنيفا قديك جمعت قد بيتفا مخشخت بشتوى يولتقى UN Security Council قد قدن ناشي قرمتيتون خادنا safe zone لا safe heaven safe heaven إلى خاطر terminology قد لما بالخختاقة أهولات الديان خاط safe zone قدن ناشي بيشا موتيتا قامودي سبب يال ديوخون جوان خامات الديان لخم سانوزه الدعم دي بليخبه بهايرتن ميقورتا روزماري يخنا قد لخلا منن ميقورتا جينيفر باباي قد جو واشنطن كوياني مويدال بليخبه أنا من ديان متابع ماتيو توماس قد عديق نيويورك إلى مويدال بليخبه أنا من ديان متابع الإيتوتا ميابا إذا تدينا قد بتركيا كم ساخن هيومن رايتس ريبورت كتفاخن اتفعلن خمشاء أطراي قد من تركيا قد ين هيراني بيلون قد أودي يوما أخن مدري ريبورت ديان قبلونا وجدي ريبورت أخن اتفعلن قصة بريش قد تركيا ومتديان كترة أتلبية كل مديخ وطاما وبعثهم زمخ قد كما دانا من قامة دي قد ين بشلا مديتا قد ريبورتان قبلونا وتشيدني وقد عرف الشركان يخا كنشيخينا أمام أطروات بريش هردادا أيضا تتأني قصات قد قبملون أخنان جو أطرت العراق ومديد أخنان بدلن جو متخد يوم قامايا كتب لن خا باوتا خا تخمنت بوليتيقيتا قد جوانك خامات الجانا فيدوبا وإتخمنت بوليتيقيتا أخنان مصلا شقل أخن سزجرتا من كل شو تاسن بوليتيقاية قد بشم شرورتا ويوفانا قهوكت أمريكا قد أنا لمش من برك معي من قد أيضا بريزيدنت أوباما همزوموا لا قد أبقر يولي كتو تديان إن التخمنتو إيوا قول بدوم دي قد يالديان كتيبوا خشبت من قم داين وتفنوغز قد الله إيدا متبا قد أني يالبنات ديان الله بليخوا برميابا أنا في الخنان قد أخن إتلان يونايتد نيشن نخاني خبرخش للقامة سابق كلتلن يسور داي قد أخنان كما أتلان بجت كما أتلان زوزة كما كم ساخن خرجاخن إن الله برخش بخلقامة هربداً تجوير خدمة أخن بيان للشركة تجو indigenous form قد كيو يعني جو نيويورك وتفعلن طلع زيادة قد تام الشركاني بيوا
و برقت جوير خد مارش داويلن خشت الجنيفا و داويلن خشت خيت جوير خد نيويورك قد أن أليمياتهم داوي شركان جابهم و پرسوبت قد قدين رابه هيران كابي جدن قصة السبب أن إنا كل قصة قانون كتوتا و تخمنياته اتلن خاخونا شاريرا جمديت سانوزه قد إلى مخا خاصة قديا وإلى مخا خاصة قدي قد ميري إلى ميقرأ آشو بيرايو قد لخي الأمان و أخوني قد إلى خا إترني جو يوما بلكي تتلاصة تدانا بدمته بتهيرني قديا قد أخن أمساخ نوم دي بيخ أو دخل بخاريز سباي أزني لقانا خاريز أبا قد أبا بروفيشنال لاف خامديد قد أخنا خلطة قد خارطة خزداقة ما خاقن الأمتن بومديد قد لبلن جشيت تريل برباسر أهبا قد إن أعويلو خناش ليبه ناش مرد مردوتا رابا كمست از لقاما و رابا كمست منتيان عابده هردادان تشيت الدور أخنا بدا قدتت قد اتلن جوير خطلا اتفعلن خد كنوش يقر يخوغ شيكاغو و كل شو تاسن جبن قد جو أمريكا إينا و إينا ده هردادان تهدامت كنوشيت كالداي سورياي آتراي جواتت عراق مويدال جميلان مويدال هم زملان قمت خد خاش تخيتا أنا بيلي مشتالان دسيتا و جربو وقت مويدال پلخاخن رابدانات سباي مويدال پلخانه بخ إن رابدانات ده سبب ليلا وستزگرت بي تخمنياته كل خال أرخد جانو برخشله إنا أي لتلخا كترة أي جو متخدان أي قصة ناشو كامس شاريلة جو دشيتا أخرن جو يرخد فبراير بتاعي المدرج ميتا قد قرقزا أخرن قشيت تريل بخمشاسر قد خزاق مبادة بخ وبهيبي بخ قد جو دجميتا كمسخ الخيكمة بلاطو بوسباي ماتاخن جشيت الداور أخن اتفعلن تشيتا من كالديان Chamber of Commerce جو ديترويت قد قديان تشيدوا أرخد إيقارة قد شركاني بيخ وجي خورزي جمديت ديترويت ومن دادان تا ميسوا خايا صورة رابا سباي وخيلانا باراخن من دن خطفاتن أخون واتن قد إينا هدامت إيتا كالديتا إينا بروخا ومتنايوتا رابا قربنا منن وبياينا منن بلخي وبياينا أمتدين من تينتو يعني آیا صورة اخلان اللو بتباناخن و بجرباخن قد مويداله بوش قربة پلخاخن قد شلانا بوش سباي ازي لقامه حاجت خادوت لتانا قد هدية اتلن خا قربايت رابا سباي مويداله و بهايرت الداني بهايرت الديان رابا دانات مياس و قالت امتن قبايات قد اتلن منطقة الخادوكتم و پرسوبت قد من كل قديان بوزوده هايرانه ويلي قشيت تريل پرباسر إلى مغبتن يقرت أن إيشو بلكي درابا منن أن إيشو لا خزخ لجي خورزت قد وعياني له بلكي تلا وعيو دانا أتيا شركان تويا منن أن إيشو قد إلى هدمتت House of Representative وإلى لخا وديو مخاصة من ديان من بالوغ ديستريك داين إلى خاصة رابا خيلان تقديان ديت قد هون قديان من رعاه لقد أن إيشو بالخنات تدين جو أمريكا لاسندالون أنا ده كم سنة عبيدي سبرتا من خادنا سناتوري من خا كونغرس ما قد إلى أمريكايا بالخان دي ساند له بس أنا جر مودن جر أو يسوري من أن خلننه أو بالخانة من أن خلننه قد أمسن بسبي أزن لقماي ودي يوم أخن دي تشم جورا قد خليتو وجو أنا بتاعنا جو كاليفورنيا وجو إلينويز قد تدين جدانت ستيت بس قشي لخ بليخا قد عويلا سنتا عويلا سابورت من كونغرسمان من سناتور قد جدانت ستيت لن وأوليته من بالا بغداد كلنتن قد إبخست زندا أطرا جدان مدينات بخايبخ قد آيا الصورة خل نخلة شي تدور إذا تدين خيلة أديا جنايماي إيبايد خاق السدخيت لقامو أتخقو بملا إذا جوجلا من دشتد ننوي ميقولتا أن إيشو كتب لك كتابة وقمت خد كماي معنا مثل خمشي شواقنا من هدامة كونغرس هيريلا سنديلو كتابة إن أخن أبخ بخيلانه كم سخوة ترماغنا ترمو خمشيغنا من كونغرس أمريكا عم بسنديب عليه وآها إلى خا بصروي تقد إتلان قد قال الله بلخاخن وبيبي بقد أخن أشيتا كم ساخن أقصد بسبيل بلخلا لقامان
احنا شيت الدور إذا خشيت قديان رابا منتينتا سبب هم زوي زنايت هم بالخنان قد بيدخوا مدبقت من شيت تسال بتلتصر بالخنان رابا بوس بخيش ولا قامي البت باصريات رابنا زبونيات رابنا إن أني دا بتبيش الشرية إذا تعبيلو هيرانة إذا تعبيلو خسندانة وإذا تكمست أني كتسوخ بوش هستنا الشارتن از لقامة احنا قداش تتسال بخمشاصر ديت قد متوق بالخانن أهلا قد جوير ترشبات خينا بجمع جو شيكاغو تام بتعبيلان تبقته أن شو تاسد قد كمسخ ميدال بالخاخن بشارخ البلخنان برخش لقامة أن خطفاتن أخواتن قد لمسي تخمنت للا بدواقع ألاينان كمسي خايمة خيناتي من الشركان أبي كمسي خادان خيتاوي من الشركان إن قاودي يوم أخنن و كالديان Chamber of Commerce وخيك شو تاسخينه اهدي روتا اتلن اسسجرتا اتلن قد ميدال ازاخن لقامة وخن عمدي بتو دخله ولسه براخن قد كل استزجري سبب ان بيخ سبرخ الكل استزجري اهولتن ادخليبي با خخور دي كمادان من قمة دي خبر راب شابيرا قديدا نمره بل أنا هولتت قد قوم من العراق وقصتت قوم من سوريا كل إنا failure leadership political leadership قصتت إيطاليا إلى political leadership وأخرا مختانا خن political leadership دعومتا كلنتن fail بيدبخ ويشتقامت أهل قد ريشاخن قد خليط بخ إن لمبيا ريشن قد خليطن هل بيخلطي بيان بانن أزن لقامة أي إلى خامن دي قد مجكتاني خامن تتلمة يعني إن نبلتت أمتن إلى بتخاطر دبرانوتو إن أي بالة دبرانوتا سباي دبران سباي أمتن أدخلنا بلاوة دي قد أخن جشيت تشال في 15 ألو تنتها بتو داخن بتبلخاخن إن الرابع سبيه خا يصورا بخل نخلخن من جو واشنطن عمل دیگر خامدی القدری زناید گرابه آلو پلخانه بخ و بدن كل خابص رويتت ين سبايوتت قد اتلم بلبلخ لقامة إن أشيت أطلع نغزخنا بتبلخاخن قد قاتن إنك نعيوتا أتلون نغزة قامة إلى هيارتت أمتن قد جمدن خبخايلة هيارتت أمتن جو العراق هيارتت أمتن جو سوريا كما دانا من قامة دي مرتومة قد كعب جمديتت أولمي قم يقريوناتن بتكوليا قد كريسمس بيق وقويدا الجمديتت أولمي مير وهل هادية اتلان تمانصر الب اجتماعك البتة قد ريجستر بيدنا شما مكتبنا قد زويزلتلون تمانصر الب اجتماعك البتة إن كد كل بت جو أمريكا خجبنا تلاقينا سنسست أمريكا مع لإذا خمشاجنا يبلغي جو مدن إلى شواجنا بل كتمنياجنا مخيمون الألتمانيا غزيمون آمن يعني كما بعيلة وأن خاينة قد لنا نخي بشمي كتيبونا رابا منا شمي لنا بيا كتفي لنا بيا يبيل ودي يوم أخرين قلوبنا نتلان البترماك البت قد من قربية أراق خيشنا قمت خدان تريرخي إن ريفيوجيز قلوبنا وأهولات السوريا خنا من دايبوش خربة ولا من شيتون سوريا أخرين من يانت ناشت قد هما بخايبة هدي بالك لاسس جرح كلها تمويدال قد كلها أنت إنا من أمتديا إنا أنا خشفن كل خائيت قد بلشانة سوريا رازة بتلا إلى إيتا آتوريتا قادر لشانة سوريا رازة بتلا إنا زودة من 3 مليون تاما زمون أهوالا تموينة هل كفاية من قام هدي مخيلون خشماشا مخام يقرخين أقتلون هل كد يوم التمبلاشا نارد خابور قد بيانا الشقليلة يداش بيانا الشقلالهم قبود خاطر دا اخران دي قد متو بخ اهلا قد تخمنا اخن بود قصة الادرانا اخران لخاشو تاست اتاخن زويز طلباخن بود داقت هلون قد ين زويز قد اخن ادرانا وداقن على الشول ديان اتن اسيرو اتن اي سوسايتي اتن شلامة فاونديشن شركة بشو تاسكين قد عمدي وعدونا إن دي قد اخن باصرويتها بغزايو بخ اهلا قد بغزايو بخ قد امتديان اخج السرط لقا ادرانا الجي بدقانو ومن دا جيبا اد كما كم ست هيران عابد ايضا اتلوخ ترمال بيجانا ريفيوجي ان 5 مليون زوز جمت وين $5 ناشا
این 3 میلیون جمعت وین $10 نشه خب كد كلبة خلطشتاتو إلى شبتة لا $4 يجربي العراق بلكي ده بزوده بس ديت اتن قد جرو دخل قد اخن جر اتاخن باراخن خا كوردينيشن خاريزة قد امساخن من شو تحسب بوش جوره انا هاي رياض الشقلخنون انا لخ بساسة خا من دوستان را بقول بقت لخ العادية منن اقتصاد بدل مرن خنجر عيب لن خناش قد عيب مشتلان دامن دي قد هاي ران عيب ويا باسم تم يقول مريم بيرايو قبلالها مشتلان وتا وشريط للدام دي بالخانة بروجكت قامت الله دخ بالخانة لمسخ مغبرة خلقت مويلة سبب هلم تنتو لخزيو اذن تنتو قزيلان اذن تبد مغبرة خلقن قد موفيد بخ وإلى كوابريشن مخا مشو تحسن ودرانايت قد اتلان وجارو بوقت آيا الصورة جر بسخلة بتخمنت ديان أوديو مجو أمريكا جر أو يعني خكنوشي عابه قد أنا شو تحسن ودراناي موي داليت في تمزمي خزمو جرودي الإيك الدعم مرة إيدا متي قد أنسخن قصة الشارخنون بإمال بخمشيال بخمشمال $5 مليون قصة ليشر يعني إن دنيا قديان لا هيراني برناش آتوراي قد بخايل أوديو مجو جربي العراق بتخاطر سنيقويتو خيوتو تامليك على بتعزلني بس تدتري قد أخن الله أتلن هي معنوتا قد جر أشي تالو بيشت لخته إلى قصة تركيا إن أخن عيبانا تركيا جانا إذا تتقد قرداي بيلون بلطيبة من دشت الننوي لمسيو عاتيبة تاني بقديان قد أخن دو خشلان دو برخشة وملت ديان دا جماعة ولا خيوتا كومت اتفعل خامدي سورة شقلاوة بيدو برخاطة قد ريقة من تاما ايضا تيبا خاهو تركيا دايب على خالد جانو دايب على جيسد جانو دايب على بوليس جانو عيني تاما بكالي وخزيبة مو بياينا اودي لقد اوديو مقردايا آتج ساعتت 5 بركاوترا سكيورتي ريبورت يفيلا قد كل من دسبايلة قصة 5 بلي بركاوترا اخن مخبرخ شبه قامودي سبب دانا قرق كومي بتاع قبوت خاطر داي اتلأني قنايوتا قاتن قد أخن خيلا متخلي قد أمتدين عويلة خاهو بركيا قد أويا السرطة بحكمة قنطناية العراق بغداد جو فدراليزم العراق لا يسرطة بكيارجي لا يسرطة بموصل ويسرطة ببغداد وهرداد انتا أخن شداور بهايارتد نينوف السنتر قد إلي خاشو تاسا NGO جو العراق دبرانوت رابي ميخائيل بنيامين خستادي بدلان خشلن من أرباء البطلماك البتديان ويزيداية من نبو قرال مو بيايتون بتبيشيتون يبتبلطيتون مخا ناشمارنا إن عبيلا خيل جانان إن أو يسنتا من خلوات تفيلاية ودنيا قديان هاي الراني أخرم كالاخن إن لا يعني لا كالاخن بتبلطاخن اتلن ريبورت فيديو وقت ويو وقت دقة يونايتد نيشن يو وقت دندو كنان قد جريا بخلا خب پس اوديو من امتى من دي منن بطلابولا جر كل خلن متخله قد امتن تام خابت جان وعيله قصة الدطلاء قد إلى أسامة برخت همزمت دي إلى قصة خيرة خب احنا لخا military organization AUL لا لخا military organization إن دي قد احنا غزيلا قد أوديو ما جوير خجولاي قصة بوليتيقات جوير راقلتن قصة أهلا قد أنت نشكى اتلخ بيدوخ جانوك نطرتلا نشكى لتلخ بيدوخ يرابط قولت نخراية قابوت خاطر داي من برخة بقت قد أخن لخت فعلا قال دايم دي رشلان قد دنيا من بيايلا احنا قيانا خاخلشة الساخن هم زملا من كنوشت قد جو عراقتين جمعتها بيلا تاما قد جمعتها كل شو تاسن تاما شركانا با قبل ديمقراطية بتنهرن متفق مايا زو ديمقراطية كونغرس الكلدناية كنوشت سورياناية وقبل أطرناية وبشركة خدستلا شو تاسكين قد تامتن مخشخت بشتا يولتا قد أخن جشت الساخن خادنا خيلد جانا شو تاسك تاما شركانا با خكوة منه مخ متفق مايا برو قد أخن بغزايخ عمدي ليلدوز أخن سبرخ هل دشتا پیشم خوررتا خرتا خزخ مبتو داقن خاصة مدى مرون قد لخ بدا لمرون هي لمرون لا
زو لمرهي لمرلا بتنهر لمرهي لمرلا بشركة كالدناي سورياناي لمرون هي لمرون لا إن أخلاً دي قد بغزاي خوي بسنيقوتا أهبا قد خابر خيلة يرتامو باشو تسا وأخيلة بشتم شو تسا بشمت تفخنوشا وأديو يوما تاملة أديو يوما إلى الفرونت لاين إن خزيتونا فيديو الفيسبوك تاما بغزايتون قد يالدين تاما موادنا من يعني رابا ليلة إن إتلون قيرت خوبة قد بتفاعتي كلبتين خيوتي تاما نطريلا وتامنا وسنتي بتاعي مبنى أمتن مغبة إلى خاخيلة اندبندنت ليلة السيرة بي كي ار جي ليلة السيرة بي بغداد تاملة إذن أخيرتي الإيتوتا أنا كارلو لنخاناش أسكرايا أنا لندخيشة سيرفيس جو إيران دادان تبلاشة بيلا من طيرة بليتن تين قاتشاق تركيا من تامتين أمريكا لتلي أويل بانا خب تخمنا من قد أخنا مجرى كم سقدان ناشاي راخن قد من تيانا أبي إذن تا من على هويتا تخرن قد أتنا خجوانقا قد أجوانقا استريشن من خيوتو متولجو US Army ويلجو عراق اتلدرق اللاية وتاما ويلو وقاف شامس قديان أورخنغزة وبهايرت الداون جربلن أو خير السورة أمتن جرب سخلة إن حاجة بشامتا مدري مخشيت البوجمو تمانصر الجاسر إسري أمديت قومله ميوه كل حاجة ببيل الشاري لما اللي شايد جانا قامودي سبب أنا بيان من أشيرات جاني من ناشد جاني من جبت جاني عبيدي خالد جاني وأديو يوم بغزايا بقد أن خلوات قد شو تسنة من بردا قصات بغزايك إيك يخيشنا بتاعي بطلاب بخ من تزويزة تامون هيرون أديو يوم متويا بخ أنيال جوانقة شادرة بخ عزي السليمانية خد أعتد قرداي تام خلمت أودي إلى بالخانة ومتنايا قامودي لامسخو ميدالعي بلن خاخيلة قامودي جر خجلاها منخ بخيلة جانن بمردوت جانن بيولبان جانن قد أخيرا جر بسخلة قامودي أنا جراتن قد يوخن زورنا دعولا ماخن تانن قد أنا دون أدخى بعد دون مقومة بالاش لم بدمو أديو قيدم تقدي بخايم را بالصبانة سبب أدام فيسبوك تي خالي شكل خزيالي أنا أربد راب سبايلة برمن خدش قريالي باللي تلفون قخاخوري مريامو معرلا مرهيج أنا اشتشابيق أنا يخشلون سليمانية ين ما باتخيته بغزايا وقت ميقرأ روميو هكاري مارلانا في شتسن خيلة إلى خود قرداي قامو دي أنا لتلي هيمانوتها قد كان لقلقاني لا خامدي تشاتون لا بيا مليون دولار بيا لقيرت بيا هيمانوتها بأمتوخ إن خد جاي بالن هيمانوتها بأمتن أن شلون لا دخوالن وديو مبدأي بالن خخيلة هاما وخيلة قديا بتفاشى مدفقة من دوم ديت قد أمريكايا بعدوله من دو بالخان قد أمريكايا بالخانوله وبتعبي بخبارة قمت ديان البت أنا من ديان لما على هيفيو خن شمطنا أخن هيفيان لا شمتها إنه يابا شمتها وديو ما خرزة لخ ديو خن لما تقبله خب إن بيان هم زمن قد ديو خن تانن قد أخنا وديو ما وتشاتوني تجرت قد اتلن لا من بدر لا من إيرانايا لا من قردايا لا من تركيا لا من فاشيست أرباية باسية ين آيسز إيوخ جانن قامودي سبب إيوخ آناية سبب تخمنتن لا روختا تخمنتن لا بتختا وإن أنا إيفن كارلو تجبران خشو تاسا أنا بيان أبن politician أنا بيان قد يخون ideology يبنا أنا بيان أبن PR ديوخون وهردادن أنا بتعمل جنرال ديوخون ده
dit gaat gewoon die gedunje و دیو مکولن تن پلخان وقتی دو شولت اتلن یا و سپیشالیستی وقت قبض خاطر داي أخن تخملنا قد جرابيلن خدمتها من أمتن أنا من ديان تانخلون تخمنيات تانخلون وأن تخمنيات لنا تنم خيتها لنا خامدي قد أنا بقيات بخاشو تاسا أنا سرستوتا معروفن وإما من خاخوري مغبة معروفة قدي قد أتنجر أتاك لادت الشو تاسا خينا مري أزيزي أنا لخبرة خربة مفلخين لخا خبرة صوانا ميرن سرستوتا معرون أها إلى تخمنت دي إن أها إلى تخمنت دي لا مسخانا شقري تان قد أتخمنت خلتاني لا تأدى تخمنت ختاني لا ما تخلق خاماسيتا أخذوا المتيمون لجو ماسيتا أخذوا نلو ديان تبودون كلنا يد دي بيان تان قد أدي يوما شيت تريل بخمشاسر إلى خاشيت تشئيتاني تقعتن شيت تريل بخمشاسر أخيين قورم قيرخ لجو مدن خا ين كمسخ عبيلن خخيوتا بوش يارختا همانو تدي أهله قد إن أنا مريا على أسرار بشن من قمدي متيلال دن نرواته قد تاما شارن بزرايا تاما مين دينايوتا تاما مين يلبانا تاما قرقزن جيسا تاما مين ماتماتيكس تاما زرزن اتوبا قامتا تاما متنكر التشئيت الدنيا خرطة أعتن جباؤوت ديونان إنفيا من آلات قلب المخلطة تانم باخلي قد قد مكولن أبصوم بدو قخل بخلت على من برداي إذا مارن إيشم شي ختيلة جاني سبيالي بيدو قاتو قويلي بلخلي قاتو مروخلي همانو تيجي كل إيجيا ومن بر ألف وخمسماش نظلميا قتلة وديو مكيلين لخا سبب مارن على بيايلي قدي خامة هل دويمت قد اعتدار الدا أرقى والدا أرقى ديانت عبدني الكل برناشوتا على بيايل لخاباخن خاخوري كما دان مقامدي قدي در مرقت مركرلو إن أمت ديانجانو سبيالا بد مارن بتبارقلا أخلن بخيل جانن هيش من المساقو داخن إن بخيل الداب طيرانو مجوجبخ وأجي يوم كم سخن طيرانو مجوجخلون أنا بيان جخوتامت همزمتي من كلن تخون تنتدمنت أودن قد شريكاني بيتون أعدانو متوتن تيتون لخا بيان من نوخون طلبن قد تخمنياتوخون سلمنتوخون كومت اتلوخون قديان تيمونا خلطة بغزايتو منا قديان تيمون لكم ساخن يتفق ميدال همزم أخن خلطي أنا زرزنون باصريات اتلي مبصرنون إن هرديدان تدمي كلن توخون بطلاببن قد آباخن مخاششلت صرت ألوي داله كالاخن قم كل خاشو تاسا كل خبرناش قد بيال قديان جالبني سبب مخويد موي داله كم سخ كومت بيخ أوداخن كم سخ طيران مجوجخلون خدشه همانو تعبيلن أنا خزيوم بشلان قد على بيدال قديان وبدان قد تعبدلون قديان قدي تفقت بي أخوني سرجس إذا خبروكتت علىها متبقني لبيو سبب مقدج بانقا قوم تدين لنبخ شعب عبيلا في قدن داناتي جو أمريكا او خلمتت قد سرقس بعدو لكديو قوم تدين هيش خانا شخينا لنبخ شعب قدن دانات عبيدو بيقارق كلن توخن سبب من كل اللبو من كل السبيوتو وبكل يلبانو ويلبانت اتله ويلبان قد أنا لتلي أنا دت يلبانا قد يوخن جيسة زرزن للشول دي إن أبا أخوني إتلا أنا همزمتي بتبرقنا ومن مدرده بيان من كل أنتو كنتيان تدمنت أودن عويتون باسيمة خلد ماريا عشيت تريل بخمشاسر دو يعني خخ شيتا من تيان تقاتن خلد على جدن اطلاعي ماند باوت ديونن فيا اخنا كل أنتن مويداله صالح سامخن قد أمتن منتي يعني أمتا إلى خقرة إيدت علىها وعلىها بتخاميلة إن أخنا بياخن عرفتم باسيم
بنمتي مغبة كم أنا يفناخون خدمت آنوتا بود لوتنت كولونل سرگی سنگری خدمت بلیشند گانم تایم خرطة بلیشند انگلیس بیوگرافی وبكاريانا دخميكرا كارلو متخر ویل یو اس آرمی کا اسری شنه و ایل معلوخت سکیوریتی خیادت ولایه آتورایا بیوگرافی کتکاریانا قطعخون پشتلکتیو تا بلیشند انگلیس باید ایمن همزم تب داویل گرگه پیچکریتا که کلیاتی ای که پلیخ لیل پلیخه أنا متعنو تبعثو بيوانا وخارطة بالطلبان من ميوكرا ستيفن واينبرغر باكت لخا وآون متعنو تبو زوده يولغاتوخن ببساسوخن خاگه خيطة بليشان انجلش إلا Lieutenant Colonel Sergei Sangari was born and raised in Urmia, Iran. He immigrated to the United States in 1980 at age 10 after the Iranian Revolution. He received a 2-year Reserves Officer Training Corps scholarship and began his Army service in 1994 after graduating from DePaul University in Chicago, Illinois, earning a Bachelor's of Science in Political Science and receiving a commission in the infantry. After completing the infantry officer basic course, he was assigned to 1st Battalion, 506th Infantry Regiment, Camp Grievous and Camp Jai in Korea, where he served as a 2-time rifle platoon leader. Upon his departure from Korea, he was assigned to 1st Battalion, 24th Infantry Regiment, Fort Lewis, Washington, serving as a rifle platoon leader, motor platoon leader, headquarters, and headquarters company executive officer, battalion motor officer, and battalion S3 Air. He was deployed to Bosnia, Herzegovina, and Croatia in support of Operation Joint Endeavor as the principal staff advisor for Chief of Staff Military Operations for U.S. Forces and National Agency Forces Protection for Implementation Forces and Stabilization Forces, and the Theater Safety Officer for all of Theater SFOR, Harayt Ila Stabilization Forces. After completing the Infantry Officer Advocate course, he was assigned to Basic Combat Training Brigade, Fort Benning, Georgia as a company commander, Brigade S4, and Brigade Assistant S3. He was later assigned to United States Army Recruiting Command as the headquarters company commander and facility manager. He was also a special projects officer in support of the ongoing efforts to recruit language speakers in support of Operation Iraqi Freedom and Operation Enduring Freedom, and assistant current operation officer. Upon completion of the civil affairs and regional study courses, he was assigned as Civil Affairs Team A, team leader with the 96th Infantry Battalion. His team deployed to Iraq in support of 1st and 5th Special Forces groups in the Al-Anbar province. After the surge approval, his team stayed to support the Navy Tasking Unit. Upon his team's return, he attended and graduated from the Command and General Staff College at Fort Leavenworth, Kansas. After his graduation, he was deployed in support of the 10th Mountain Division, Fort Drum, New York, as Deputy G9. Lieutenant Colonel Sangari's follow-on assignment was a family-sponsored diplomatic as the Director of Host Nation Affairs for Area Support Group Kuwait. Upon his return, he was assigned to John F. Kennedy Special Warfare Center and School, where he served as the director for the Basic Language Course, Quality Assurance Action Officer, and Special Project Officer. He completed his 20-year, 6-month career as the Quality Assurance Officer for the Civil Affairs Directorate. His award and decorations include the Combat Action Badge, Expert Infantryman's Badge, and Parachutist Badge. His foreign awards include German Armed Forces Efficiency Badge in gold and German Armed Forces Marksmanship Badge in bronze. His language capabilities include Assyrian Aramaic, Persian or Farsi, and Turkish Azeri.
He is certified anti-terrorism level 1 and 2 officer. Lieutenant Colonel Sangari is married to Helen Jackie Sangari of Chicago, Illinois. They have 4 children, son Ashur 11, daughter Ninveh 9, daughter Atalia 6, and son Sargon 2. Lieutenant Sangari is currently the Chief Executive Officer of the Near East Center for Strategic Enforcement, which he started on September 11, 2014. مخلطة. عادي بیا من نخون خمود آنوتا بود میوگر استیون واینگاردنر که هر بحثو هم زومه که یادیتون خجاون مایله و اهبلی شنگان تینا که یاد بحثو هم زومه. Stephen Weingartner is an award-winning author and editor of books on military history. His areas of expertise are the 20th and 21st century warfare and warfare in ancient world. He is the author of the critically acclaimed Faithful Warriors, A Combat Marine Remembers the Pacific War, published by the U.S. Naval Institute Press. Anne Lawless Story, A Memoir of the Holocaust, winner of the 1998 Carl Sandburg Award of Nonfiction. He was a consultant for the History Channel's Battles BC series and the National Geographic Channel's Ground Warfare series, appearing in several episodes as the featured commentator. Stephen also has published numerous articles and historical studies on military historical eras, spanning a range of subject areas and historical eras from antiquity to the present. Mr. Stephen Gardner. Lieutenant Colonel Sangari had 6 years of continuous combat deployment where he conducted 144 patrols, 22 Special Forces missions, and 2 key direct action operations. He survived 22 improvised explosive attacks and 1 enemy checkpoint engagement with no loss of life, and was awarded the Combat Action Badge for the operations. He conducted 670 key leader and tribal leader engagements in support of multiple counterinsurgency operations to counter enemy influence and terrorist activities in the region. He wrote 3 major policy papers for the Special Operations Forces and the Marines on federalism and governance, and he wrote an executive summary on civil military operations. These documents were used as a guideline for conducting civil engagements in Iraq. The policies legitimized 3 newly elected city councils and 2 mayors in Al-Anbar province to counter enemy influence, which directly allowed a new approach in support of the Sons of Iraq efforts in Iraq. Lieutenant Colonel Sangari has also conducted over 17,000 civil military operations, foreign internal defense support operations, non-combat evacuations, and disaster relief and emergency management missions. He conducted over 7,000 humanitarian missions to mitigate citywide emergencies covering provincial and regional shortfalls throughout the Middle East in support of unconventional warfare, irregular warfare, direct action, and contingency operations. Lieutenant Colonel Sangari planned, resourced, and executed the reception and integration of military personnel from the U.S. Army, North Atlantic Treaty Organization executive officers, and well-known civilian interagency personnel from 6 different U.S. civilian agencies, thus laying the groundwork for coordinating reconstruction and development activity cells for operations in Afghanistan. His Specialty Skills Initiative became a pilot and a case study for how the Army recruits, trains, and conducts future civil military operations in both accessible and remote areas of the world. The last 2 major projects which Lieutenant Colonel Sangari took on were the analysis, designs, and developments of metrics and standards used to accredit the United States Special Warfare Center and School in both training and education
to include assessments and accreditation of the training which affected all civil affairs, special forces, psychological operations, and other special units personnel totaling between 15 to 20,000 persons. He applied his mastery of the latest doctrinal tenets and a thorough analysis of the final draft of the strategic manual on the concept for the shaping warfighting functions, This manual improved the nesting of new concepts into the extant warfighting functions and the U.S. Army Special Operations Command Commander's 2022 vision. Amazing. Ladies and gentlemen, I give you Lieutenant Colonel Sagas Singh. Go ahead, sit down, guys. Come on. Before we begin, I'm going to make it easy. I know we ain't got too many young bladders out there, so if you have to use the bathroom, go ahead. That's the first thing you're learning in the Army. Make it easy on your OD. With that said, it was 7 IED explosions, not 22, but thank you for making me survive 22 of them. Much appreciated. That's okay. بدراعي من شلامة من كل اللبي وإقارة المرعبة أبسقوبة وقاشة وكنشة مغبة بأمتي أطراي خيقارة رابا قورة قاتي قد أديم إن أموخن وقا شا وخا شهارة قورة الكلوخن قد أمسون همزم من أديو بعزت أحوالات أمتن قد ويتلا بشتا جوئيد الدجمن وأطرد إيراق وسوريا همزمتي بدهويا مغزيتا قد كل الدنيا وبتخاطر الداين أنا بأديوم همزمن همزمتي وقصتت قد همزمنا من نوخون بليشان انجلس قد اتلن جوانك خامات يالك وكل الدنيا قد ليشان جانا إلى ليشان انجلس قد أمسي برمي مو بايخ ممطيخ قات بعض تشيطن وبعض ميل برايا عادية جو أمتن I'm going to start by talking to you about a story, okay? And the story I'm going to talk to you about is not an easy story, but if you didn't receive the flyer earlier, my story is about why I joined the Army. You all know what I've done now. I'm going to go ahead and talk to you about why I joined. I'm going to tell you a hard story. It starts with a man wanting to protect his family and country. It ends with a dead man and possibly a widow taken into captivity and children being executed. He's a hero in every sense of the word. He stood tall when others might have run and tried to hide in the shadows. When the enemy approached, he knew what this meant. When the enemy approached, he looked deep inside and figured out what he was made of. And he understood what he had to do. It is an inspirational story to me. It is one which influenced me to enlist in the Army so many years ago. But it is hard, not just because someone died at the end, but because it calls all of us, I believe, to ask, what should we do in response to our enemies? You and I are alike. Like you, I'm an Assyrian. دخدي يوخون أنا إن أطرايا
Like you, I'm an American. Like you, I'm a Christian. Whether you're a banker, a lawyer, a mechanic, a preacher, a mother, a father, we have these things in common. When I was young, I wondered, as a child wonders, what should I do when I grow up? My parents raised me with the love of my nation in my heart. But I did not know, and I didn't know, and I did not have a way to express the love for my nation or a way to channel the desire to express that love. I found that calling many, many years ago in a miraculous way. There's a voice in some people's lives which calls out, be a soldier. It is that time when a man or a woman sees a need to stand taller. They see that America and Assyria need their help, so they raise their hand and say, I am willing. And they are willing, and have been throughout history. In America, these chosen few knew the redcoats were coming, and they took up arms. These soldiers freed our country, the country that we live in today. They saw Pearl Harbor attack, and they knew they had to return fire. These soldiers became our greatest generation. And how many of them saw the Twin Towers fall, and when the smoke cleared, brushed away their fears and met up with a recruiter? They are willing. We soldiers are willing. We Assyrians are willing. Americans have always been ready because we always respond. We do not shrink away from fear, but we walk towards our adversaries. Assyrians have always responded, outnumbered and outgunned, as the vanguards of the civilized world, as heard in their battle cry, Ashur. Today in 2015, we collectively face a different type of an enemy. And America and Assyria still need men and women willing to step into difficult theaters of war, unafraid and ready to protect freedom for the next generation, and to secure their historical lands and heritage for their children. Many soldiers enlist because of major events. They see the TV news, and it shows daily injustices. These men and women watching know what they must do. Or they grab a newspaper on a quiet morning. It isn't as quiet as they thought. Maybe it was a front page story of terrorism or warfare. It is hard, even now, as I'm retired, to see a newspaper article and or a story and not take action. I understand. But sometimes the story isn't on the front page, or the second page, or even in a newspaper or read in a history book. That's my story. That's my story. That's the reason I decided to become a soldier in the United States Army. It isn't one you saw on cable TV or in the New York Times. I was born in Iran. I'm an Assyrian by ethnicity who lived through the Iranian Revolution, the taking of the United States Embassy and the U.S. hostages in Iran by revolutionaries. I remember seeing Eagle 1 mission failures unfold on Iranian TV. For the young Assyrians who had been born into freedom in the States, my family life was much like what you saw in the movie Argo. An immigrant at 10 years of age, my story of service to the nation involves another soldier's valiant fight to protect his nation. The Army wasn't my plan.
I had no particular plan in life and was asking the question, what should I do in my life? A soldier's sacrifice in battle answered the question for me. And the answer came in an unusual way while I was attending a lecture in Chicago 25 years ago. An attendee asked the lecturer, a Near East archaeologist who had recently returned from leading excavations of the ancient city of Nineveh for the University of Chicago, do ancient Assyrians have any ties to modern Assyrians? In trying to answer the question, the professor relayed a story of his team's excavation. It was a story that challenged me to becoming who I was. That day, the professor told us on one late afternoon, a united army of Babylonians, Chaldeans, and Medes approached the city of Nineveh, the capital of Assyria. Like the animal, the soldiers were outnumbered. The enemy was coming from several directions. The best place to breach the city was at the main gate. But unbeknown to the rest of the army and the nation, a small crack had developed in one of the stone walls of the city itself. Things looked bleak. Once the enemy breached that crack, the fight would be over. They could and would kill at will. But as the archaeological team discovered, one Assyrian soldier thought that all was not lost. He believed that if his men had time, enough time, they could escape from this certain death. He knew the enemy, despite coming from several directions, could conjugate at the crack in the wall and breach the city, fill that crack, block it somehow, and maybe that could give his men the reprieve they needed. Fill it and defend it with what? They didn't have any hot oil or tar to pour from above. They had no large stones to push in the way. He had a solution, but its consequences were grim. This Assyrian soldier, the tip of the spear for all the civilized societies, positioned himself in the crack of that wall in such a way that he could defend and guard the city. But this just meant jamming himself into the wall in such a way that he himself could not escape. He must have known his imminent fate. But instead of resigning to a meaningless death, he decided to fight with valor. As an expert with a spear and a sword, this was before firearms, of course, he fought vigorously as each enemy soldier approached. Soldier after soldier came and was turned away. Assyrian archers were taking them out from top of the wall as a single soldier fought them below. 35 enemy soldiers were killed without the soldier knowing if it had accomplished anything. The soldier was eventually overcome. That's what the professor told us. What I heard was bigger than the story. I realized how we need men and women like that today. The Assyria of that time, the Assyrian Empire fell that day in 612 BC. And the majority of the city was burned to the ground, lost for history for millennia. Following the fall of Assyrian Empire on that day, the Babylonians rose to power,
followed by the Persians, the Egyptians, the Greeks, the Romans, the Mongols, the Ottomans. A prophet of Israel named Jesus came to be the manifest of God on earth, and Christianity was spread, especially by our Assyrian churches throughout the Middle East, from Anatolia to the mountains of Tibet. Muslims, as you know, believed Muhammad received God's message, and the Arab culture and Islam moved over the landscape of the Near East. Thousands of years later, archaeologists found the body of that Assyrian soldier, as it had become part of the foundation of the original walls of Nineveh, as it had remained in the crack and the ruins of the city, that beloved city which fell in that mighty battle in 612 BC. Only about a dozen of us heard this difficult story, as a professor explained the mortal fate of the brave Assyrian soldier. I learned the soldier died of spear and hatchet wounds. His eye socket was cracked. His cheekbones was pierced. His ribs were speared and broken. A Babylonian sword had smashed the upper forearm. Despite all this, the soldier's own sword was found in hand against the spine of an enemy body, one of the many bodies which had been laid against the crack in that wall. A layer of bodies which had been lost to history and bound together at that moment of death by the clay and the dirt that mounted over Nineveh until it was rediscovered again thousands of years after its fall. No one knows the soldier's name. Anthropologists only know he died fighting, knowing he would die, still holding the enemy of Assyria at bay in the crack of the wall of Nineveh. He died on his feet rather than submit himself to living on his knees under the banner and the flags of his enemies. His final resting place was in the standing position, in the crack of the city-state of Nineveh, with sword in hand laid against an enemy's spine, defending his country and people in life and death. When I heard the story of the sacrifice of that unnamed soldier in that deep place, that place in our hearts and souls where honor, courage, duty, and valor come from, I stopped thinking about the meaningful pursuits of life. Over 2,600 years ago, that unnamed soldier sacrificed himself for a cause, for a mission much bigger than his own life. He led in a way you cannot teach a soldier, because that sense of pride, honor, valor has to come from within. It has to come from within. That soldier sacrifice validated who I was. Everything made sense to me that day. I thought about that soldier and how in dying for his country, for his Assyria, and in the service to preserve the beacon of today's civilization, he passed on the traditions and the spirit of that fight and our collective struggle for generations to come. Character and integrity and duty. That, like as demonstrated by the Assyrian soldier without a name in the Nineveh city wall, is what makes up every soldier at every rank. His sacrifice inspired at least one Assyrian who served 20 years. We all know our duty is not to ourselves, but to our country, which we love so much. We have chosen to invest our lives for something bigger. As an American, for this land we all love, for her people, and for the values on which this country and our Constitution are built. As an Assyrian, for our historical homeland, for our people, our families, and for the values on which our traditions are built.
When I joined the Army, I ensured my life mattered. I know why I served. In the States, we soldiers are Americans, coming from every corner of every town in every state of our country, being called to serve all over the world. As Assyrians, that call to battle, which has been emblazoned on our hearts through our folk songs and the stories which our grandmothers would tell us about our heritage and history, has always guided us towards unity under one flag, within one nation, under one command. Under one flag, within one nation, under one command. It's not difficult to understand. I myself may not become someone they will write stories about or become the stuff of legend. I definitely won't. Trust me. But I'm here to tell you that your life matters. Each and every one of your life matters. That soldier story, yes, that was a long time ago. Let's talk about today. You see the news, the horrible decapitation of Christians and others just because they are not Muslim. If you are so bold as to watch the videos, you will see there is anger and hate in these murderers' eyes. These are not men and women who want peace and freedom, folks. Just a couple of weeks ago, we heard about Charlie Hebdo magazine incident. What happened? Very simply, Islamic terrorists come in and shoot the magazine staff. That's it. That's the basic story. Why? Because their cartoonists and editors publish cartoons considered offensive to Muslims. Listen, there's a lot that magazines publish that is offensive to me as a Christian. I don't read it, but I believe in free speech. And I believe in the freedom to worship as we like, even for an atheist. I believe we are free to believe or not to believe. But we are not free to oppress and kill those who believe otherwise. Today is ISIS and Al-Qaeda and the Taliban. Saddam Hussein and Osama bin Laden are dead. But their values, their hatred of freedom marches on under other flags and in other current and future desired regions and countries. This is why I'm here. Yes, I'm a retired soldier, but I am not done fighting for freedom. You know, you don't need to be in Syria to fight. You don't need to have a gun and to wear fatigues. You don't need to be on the front lines in the Nineveh Plains to be considered a patriot. So what can you do? There are organizations making a difference across the globe, like the Assyrian Universal Alliance, or the Assyrian and American soldiers currently fighting in Iraq and Assyrians fighting in Syria. Support them, support others like them. There are politicians in global settings involved in ensuring peace is localized. Help them and help them get elected and get their message out. They need your money. All organizations need money. Think of it as an investment in our future, not a tax write-off. They need your time. Whether it is stuffing envelopes or maybe manning a call center, it all helps. Hold a fundraiser, as it is being done today.
They need your skills. You might have a skill, a special skill that can really help. It can help them spread the message. They might need someone to design their website or write their press releases. You might have contacts they can use. Please, and I say it with a passion, please know this is the time to step up. I wish I could tell you the details of the stories of what good people and Assyrian soldiers are already doing in strategic areas. But I can tell you that they are and will give you a glimpse of their efforts later tonight. The danger of a speech like this is to get people excited, but nothing changes. Let me tell you, the danger is real. There are things going on deeper than what you read in the news. There are people and places, soldiers and Assyrians in the right places, doing what they need to. Assyrians are securing their own areas under their own command and control and flag. But the battle is long, long from over. They have secured a breach point in their historical lands in the Assyrian villages of Bakufa and Teleskoph, and hopefully soon in the larger Assyrian cities of Batnain and Telkef. They have done so in the Khabur River Valley. They've done it along the supply and communication lines, which ISIL is using to reinforce itself into Mosul and other areas of Iraq. They have done so to bring back the displaced families that wish to return. Some may not want to return. Keep that in mind. They have done so to bring back these families. They need your support. And most of all, they need you to not become a distraction or an impediment to the mission to secure their territories under their own command and control structure. You know that the cultural, religious, political, and global issues are tremendous. That's why we need to help those who understand them and who can affect change and dismiss the ones who can't. You got to get to a point to dismiss the ones who can't. It isn't enough to chase out the enemies of peace and to secure your lands. There needs to be in place sustainable, sensible, culturally intelligent systems at every level. Of course, this means security. It also means economic and political infrastructures and lines of effort. There's a term you'll hear from me again during the question and answer period. And I will give you the truth. I will not hold back. I owe it to the soldier who died in the city walls of Nineveh to tell you it is the way it is. Some of you won't like the message. The local people need the system in place so that they can move forward in peace and not live in fear. To achieve unity of command. Remember that word. They need to be given the push to achieve unity of effort first, and then the guidance to understand the requirements to be successful along the lines of security, economic, and the political lines of effort. We cannot, let me repeat this, we cannot give them lip service. Lives are at stake. Don't place obstacles in front of them, but show them how to do it. Show them how to do it. How to get there by giving them the financial support to get there, and they will get there sooner than you ever imagined in a way you never envisioned. What can you do next? After our question and answer period tonight, hopefully I can show you how you can proceed forward and possibly recover from old and new leadership mistakes and system mistakes.
Remember the system mistakes. Debate the issue. Challenge my proposals and any proposals I put on the table. Hold your leadership accountable. Don't just believe what they say, verify and validate what they say. The onus is on you. You want me to be a better leader? You better put the scope in my chest, and you better be asking the tough questions. Hold your leadership accountable if you understand my systems approach to our people, and then talk to people in this room. Make connections, exchange phone numbers. Then on Monday, make the call, send the email, and write the check. Ani Naturaya. I'm an American, I'm a Christian, just like you. Now let's do whatever we can to make a difference. The soldier in the wall is asking you to listen. God works in a mysterious way. God looks down upon a person and says, you don't know who I am. You don't know who I am. My name is going to be called Jesus. I'm going to be saving the world. There's going to be a religion that's going to come along. It's called Christianity. But you don't know what that religion is. But here's what I'm going to do. I'm going to send enemies against your city-state of Nineveh. I'm going to put you in a position. You got to make the call. What's your call? Makes the call, sticks his body in that crack of the wall, and that's where he stands for millennia. Then 2,000 years later, God turns around and says, today you're not going to go to that meeting, you're going to go to this meeting. And he sends somebody who was born into Christianity and understands the process, goes to a meeting, listens, and hears about this one soldier who doesn't even have a name. And because of his sacrifice, I spent 20 years in the military. I get groomed and trained to be the best professional I can. And on a day in August, when God is looking down and saying, I have given this Christian community many chances to wake up from their sleep. Rosh Shintau. Rosh Mishintuch. But they're not waking up. What's the complaint this time? The Kurds are holding our territory. The Shia are controlling our military. The Sunnis are holding our villages at bay. Here you go. I'll take care of your excuse, and I'll give you something to concentrate on. There's this piece called ISIS. Go clear these guys out. There's a difficult way of teaching you a lesson. Parents sometimes do. So he removes your obstacle. The Kurds are gone. The Sunnis are gone. The Shia loaded up in 2 C-130 and flew back to Baghdad. Then there's 10, it becomes 11, then 12 guys, Assyrian, stand up, pick up their guns and say, we're going to hold our area. We're going to stand in the crack of this wall. He takes the rest of your families and he makes them refugees. He puts them in Ankawa. Says, there's these guys who were administering your region. See how they're administering you now while you're sleeping in the parking lots in Ankawa. If you don't like it, go to Lebanon. Sleep in the parking lots in Lebanon and see how it feels. Go to other locations. And then by just some sheer luck, he says, you
will be given an opportunity. On the 25th of January, I'm going to have you stand on stage. I'm going to point at you, and then I'm going to say, go. Well, Assyrians believe that they have a relationship with God, but they're always waiting for the burning bush to talk to them or the Roman clouds. Well, if you're waiting in San Jose, you're going to have to wait 4 more years to see those Roman clouds. Sometimes he works differently. He says, no-name soldier, you're connected to this Assyrian who becomes a soldier and spends 20 years in the military. Now you stand there and go. Let's see if they'll figure it out. We need unity, folks. He cannot say it to you any clearer. I'm just a messenger. It ain't about names. There's an old saying in the Assyrian communities of Urmi, you got to kill your name before your name kills you. There's a lot of our leadership who have not killed their names, and their names are killing us. You owe it to the soldier who died in that wall to get this thing fixed. America's job isn't to fix it for you. Iraqi's job ain't to fix it for you. The Kurdish job isn't to fix it for you. It is your job to fix your problems. I'm just here to deliver the message. With that said, God bless you. God bless Assyria. And God bless and keep the United States. Thank you very much. أديابي تايلا دانا كتشيدن من أرخن ميقرا أبسكوبة كاليفورنيا إيتد مدن خد آتوراية مر أبافت إلى ناطر رازد كنشياسن هاديقايا باقت لخا مقرب الهمزمانو الإقارة كلاخون مر أبام بسمار شمد بابا برونا وروخة قدس الألمين أخنواتي كهنة وقشيشة بني تناطوريتا أخنواتي وختواتي شلامت مارن هذا أم كلوخن دا هدانة رمشا الجميع وخلخها جو أوانت إيتت مريوس بيتشتا من أخنوات دبران إتخويادة تيوي لاي عطورايا طيناند من تيوين قد شتي وقا إقاريت متونة شيدنا قدي أخ ملالة رشمايا البت مملي كريه بتقودن سبب خدريه هم زمانه راب الشعبيره راب موطرانه بشلويوه وانا بورت بشلويوه بيت اخونا يقرا كارلو طناند منته ومريا بارخ كل بالخانوخن ات تشلوشتون اليوترانا ات امتن اطوريتا داخل شميلا ات كما اسقل احولتو اكنايوت ديو متشاتونيات بوار لجاو صالوية وقت آلها بارخ لوخون أخا شوتاسا أمتنايا آتورايا دو بلاخيتون الطوتت واليوترانا ات أمتن هلبت أخ إيتا يميتت أمتن آتوريتا إيتت مدن خط آتورايا قد جو هدا مايوت ديو اتلن برسوبة اتلن آوودة ات إينا من جبه من شوتاسا بريشة ات إيتا اتلا إيقارقة كله سبب كل خاب يغلط جانو بيعودوت جانو بلاخي لقطوتا وقبايدا اتأمتن إينا خاطر جمهاويتون إيتا هما شبت سندا بيسلاواتو وبيسنتا روخانيتا كل خا بشاريروتا ببلاخي النيشا اتممطيتت آها أمتن مسكنتا الخابندر اتشلاما ورواخاني مخبي بترينيش ديلاناي وبايونت هم زمن بديب كريوتا قديوخن إلى بزودة هل بتخ ريفلكشن إلى غدا تخمنتا ينهو ماسا أمرخلا برسوبيتا ات أهولت ات أمتن بواري لجاو بريشايد قد جاني اتوالي برست اتخازن وبترابة أهولت كلن شميلا بديه
إيمام شاريت يرخت أطشا يرخت إيلو داور أنا أم أخوني توتانوتا مرميلس وخسيوتا مربولوس أبسقوبا بشلن شدرة أخ إزجدوتا من جيبت قديشوتت مردن خروية يا كاثوليقا باتريركا تبقخوا ببني توديتن بني هيمانوتن بني ملتن بكل طيوبة بريشة اتشمانة ينطيدات قد إينا جو جربية أطرا اتأواهاتن بوارو جو أهولت رابا أسقى وتاما خزيانا جانا جو دي اي كنايوتا تشاتون بلكي شكل خزيتون قصة شميتون بدية إيمانت برسوبايت ناشا آزل وكالي وسخصيرة دي أهول مجد بشواقي لقد أغدا أمتا وأخ برسوبة وأنا همزومة لا أخشي أخ بسقوبة إيتد مدنخا إنا أخا عطورايا أخبرون داها أمتا اتجشقخ جو جانن سخسخ جاون وخازخ مجد مودي لداتي داها أمتن بايد يشوقي وخلدنا أهول الطرابة من ديانت من أواهاتن من ساونواتن من نانونياتن شميوخ اتمن شاريت دورت اسري قد قبلينا وويرنا جاوي ادو يوما بأين ديانو ملتن أنا من دياني بغزايلا بسهاديلا شروكي لجاو لينا قصتي إينا إيتو تشاررتا اتأمتن ادو يوما بشواقلا أهول قد يشخخ الجانا يا رب شوب دي وآها إلى خمدي كل خمنن باقرة من جانو مودي لجودها الشكلة أمتن مخبي إدو يوما إن خازخلة آها شرارة ين لا خازخلة ين لي بي خازخلة بمطايلة الغدابورش أرخاتا الخا كروس رودز منايو تري أرخاتي داميت تسليوات بمطاينا قطامة ناشا جارك بارش بتآزل ين اليمنة ين السمالة ين غدا أرخا خيتا بشاقلة تاما إيتن غدا برشتا غدا جابيتا قد برناشا جارك آودلا وأخنن أغدا أمتا مطيوخ الداها بورش أرخاتي وبشامنت أمرنت هلا ليوخ بداية جابيتا مودينا وآها بمارون داخل شميلا من آخرمات انتم زمنهم قمديا قد هو يغدا أرخت مرشتا قديا قد هو يغدا أرخا اتخازخ الجبن بوليتيقاية خبا ويقانا قد كلت ببلاخنا جو يغلى أمتناية اتمجد دوقي إيدا بيو إيدا وبلخي اتمي غدا شريتا الداها بوقارا اتأمتن أنك مدور باقورينا ديارب موديلا إيتوت ديان موديلا داتي ديان وكل خجبة همونين بأرخد جانو جارو بيلت أن بوقار جاوبلون من قم شارخوا الداها لومادا همزومنو من ميقرا كارلو يا لقد كل يخوا جاونا إيت همزوم أخو بتأهولت اتجب بوليتيقاية اتلن اتكمان قيتلت يصري بوضالي ونيشي ليلة الخجب بين دوخينا أنا بخا شكله كلنايا همزوم هيون سبب أهول آها من دي بطلابولا وموودولا يعني إن بيخ ين لا بيخ أو كرسي لتبين خامنة ين لا بين خامنة جارك دوختا وسيرتا بأوضا لهويا بتخاطرت داتيد اتأمتن وآها إلى خامندي جارك أو دخله جارك مرشخ قاوضالي وبريشايد إيمت خبرسوبا جو عودوتا بوليتيقيتا أخنن هلبت أخئيتا عودوتا ديان بلخانني لقماي كل خمندي إيتانايا وروخنايا ليون أخ بوليتيقايا همزوما إينا إيوخ أبز خساما أنا قايدها أمتا وتلن هاقوتت أنا خبرانا أمرخلو داخل قديشوت الباطريكيا رابا جاي متخرلي وإلى هذا سبب إيوة خسامة داها أمتا وبداية وقت إيتا مجد إلى روخة داها أمتا ليون أنا بمارو تشقيتها بمارو لا إنا إيمت خبر صوفها بخلاطة لدانا مطيتها لدمجد أمر قالوا قد أرخد آت ببلاخي ودبيو إلى خلطة
ينجرك شخلة بتلا أرخوخ ينجرك صالت من دو كرسيوخ سبب ليه هو يد أمته هو يخلابت خبر صوبها ليه هو يد أمته هو يخلابت بايدة برسوباية قبوت هذا مخبي آها بورش الخاتد مطية وخ الله إلى خمندي بتكتوى وبترشمة الداتيدا أغدا أمتا وآها داتيد شوق من دبرانوت آلها هل بتشبخت للشمو ومديد آوم هدرة لقديا أغدا أمتا اختيلة بمارا يو مزمورة طوة والأمت مريا وآله طويل الدو طايبة مريا لآله إينا من ديبها تخيتا آلها زي بسبارة لمنا بلخانة طاوة ومهمنا وبنيانا اتخادوا خينا أخنواته وختواته وأغدا أمتا وآها إلى يو إيد الدينت أو دخلة ين إديابخت أو دخلة وأخنن بتهابخ إلتا وسبب مجد إتلقت داها أمتن آلها لشابق آها من دي هيتش آتل إيتوتا نقزد تري مخبي شوق من إلى قد أصرخ أوضالي أخ كربيتشت خابنيانا خايا داها أمتن آتوريتا إلى خا خبرت بين مبلخنة هاوي جوبالا إلى دخرانا بناي دخرانا إيمن بماروين ليلة إيمي خلطت التخارت خا قديشة دخرانا منايو شرشديو أصلايا إلى تخارة أخونا ميقرأ كارلو متخرة وداخل بضايا وقت آها شيتا تتري 2015 تمومنا إماشنة اتخارت سيبا ينقطلا اتأمن آتورايا بكل إيدات وبريشة بكل طيوبة وشمانة ياشينا مبلخة يومتن ات مجد إلى غداشيتا الدخران اتخارا اتميت البالا دوخت آواهاتا وآها الليلة أختي خد خارت التخرخلة إيدا ما تخلخ وتشتدناتا ويند باخخ بوديو يند زمرخ أوليات بوديو ين اتخمدت آتا وآور إلى خد خرانت مجد أغدا أمتا جارك آوخ حاضر قبل خله جارك آوخ حاضر اتخبق خله وبقاري مجد آهي ليا رب مودي وخ بوادا أغدا أمتا اتآها شي تتريال بخمشاصر مقوخخ جو دنيا جو ألما قا أترواتت بقرايونا جاني مرضنة قا أترواتت بدايونا جاني يوانت اتخاطر جموتها وشرارة وأمنيتوتها قدنيا اتمقوخخ بود تشعيتا دمنتا مقوخخ بود دوخت آوهاتا مقوخخ اتآها دخرانا آها تخارت امشن جنسايد ادي ملت ادي امتا بش اتقتا جو بريتا تلا اورا اتيا و اورا هابس وهيج خلطية بيو اخنواتن ارمناية هل بترابا خرز بريشة اتلون بريشايد يو اطرت ارمانستان اخنواتن سورياية ما ارواية بوادونا آهات خارج شي تتسيبها إنا أخنا نخ آتوراي أم إيقاري وأم باشمتا هيتش من دي هل هدية ليوغ بشمايا اتمت مريزياتي إيتن قد أخنا نخ أمتا تخرخ الشيتت خمشاصر اتخرخ الداها جنسايد اتشارخ مقووخي أخنا آتوراي بزدايوغ إيوغ يوخا أهول زدوتا بزداي وقت لا خدشة قالن مرمخ لا بيشخ منخسة ومنايت مق وقت بمارون ليلة قد أزغ كالغ يو بيبل يجدد دارخ قالي إلى قد هاقوتا أغدا أمتت يو ولتلا ساهدي لا أخشي قمارني شمشيخة قهيمانو تمشيخيتا إنا أبزي يو تشئيت بريتا يو تشئيت مردوتا يو تشئيت يلبانا يو تشئيت ديتا اتديو يوما أطرواتي بوادنا شوهارا بيو بطلابين من نوخن آخنواتن وختواتن يو خيادتي ولاية بخشون إن أخدن معصيتن آهمك وقت شاريتن لا وبشطيتن إيدا قكل جبخين زي أو آت بشينا أو تلبا يا آت زي مدري آت بشينا
إنا جرك آهشيتا أخدا أمتا مقوخخ لها وغشتيقة إيتن أطرواته وجوديته وزلي أورن سبب بوليتيقي لخمن دي رابا بتواتي بريشة إتلي جارو بينا بمشبرتا جارو بينا برخات بريشة قد آهشي تتري ألبي 15 تازة شوريته لهلا إديو إسري 5 بيرخا بياشي نطلمو أربيو مانخين جودا هشيتا قد آهمك وقت أتيريتوتا إيتن شلطانة شلوشينا قد آشيتت 15 بجلدوتا أورا بجلدوتا بيش منشيتا قد إيتا لهم زمة قد أمتا لا قيمة مقوخة وأنا من ديانا بماريون بالدوتا برسوبيت الجار إن آمن دي أو دخل مخبي إيوغ شاريكي من دن شلطاني إيوغ شاريكي من دانيت آها قال آها مقوخت ببعاينة نميتيلة بداها مخبي أغدا أمتا وبطلابة وغدوزوتا سبب ليلة أخشي شو لطيتا سنيقة وخوب أخنان الإيدة أضرانا من آخنواتن خطواتن من أمتن تينا يجب بريشة ببلاخة قد شاريلا آها مقوختا ودخرانا اتشيتت 15 تمومينا ماشنة ادو قطلة بجيورة ويا لجو تشقيتها اتخارة تشقيتها ديا أغدا أمتا اتزودة من قربابة ترمو 50,000 أختينا خكوة من يانا بمارا إلا بزودة من بني ملتن بني أمتن بيشينا قطيلة وبريمة بشلطانة اترقنا ويا ورقة بوايا نزي من استخصد برناشوتا آها من دي جارقلا شوق اختابه آها من دي واليتا نيلا أغبنونة وبنات الدن آواهات جبارة بنونة بنات روخاناية مر بنيامن شمون باتريركا بنونة وبنات داني سهد تويلو أمداها باتريركا وآها من دي بمارون كلن اتلن سهد يوبيتوتن خمني قد إيوة ساون تمي وآخون ديانو ويانا سهد أما أمت باتريركا شمو والخن وآخون إيشي وكما خينة يو كما برمي يو كما قتلة أمتديا ويتا لدوختا أخ بماري رجو مزمورة بيشي وخوش بني أخ إربل برمتا وأمتن من دي قوبلتو لبد خاطرت خقرد مشيخة إن إديو يوما إيمانت مردوتا وهكما وشلطانة وقانون جو دنيا بحكاملي من دي خينا لما صدعات الإيتوتا الغداء أمتا قد بيشا جرتا من ألبات ضرا وتهادخ مخبي شارك كلا مجد تخمنخ أغدا أمتا داخي آها دخرانا آها شي تتسيبها ما يخلي جو لبت خيوتا أغدا أمتا شاروية من داها شيتا إنا لا بختاما أخشي جو داها شيتا إلا قشنة وقا أوجاغ قتلدات بتاينا اتأب آني لا تخري لا منشي مخلطة الدوخة اتآواهاتي مريا بارخلوخن ومنت أموخن هماشا ببلخانوخن طاوة بكل إيدة هايرتا وتقدران بواديتن قاومت ناطوريتا مدري بطلابن منوخن آخونا آبنت إلى خشولة رابجاتن إنا باشتت إيدا اتميت القربة الآخونة إلى خليطة والآخونة جو خيالو ببلاخيل بيطوتا قداها أمتن قد مجت بغدا إيدا أغدا ششلتا بيشخ كلن صيرة بوضالي وأختن أغيب بوليطيقايت أصريتن أم أوضالي تشالوشيتن بس مالوخن مدرم خيمو خيلا خدش بزودة تشالشون آها خويادا آها قربنتا جو أمتن بيشا ميت الإيتوتا الديوما بزودة سنيقة وخ الله وأخنا نخيت المدن خط آطوراي داخل قد يشوت باترك ما شميريلي كل الله مكرزنا كل عودا أمتناي بوليطيقاي ببلاخنا قبايدة أمتن هماشا لا أخشي بصلاواتا بتسندخلوخن ليه أمرخ قد يوخن خوشنا قام أخنا برخاصوخن يوخ بتأمرخ أخنا إيوخ أما أموخن بدبنوخن أما ديوخن قد بلخخ مجد منطق لالداها جامد أمتن الخامينة اتشينا وشلاما برخمة آلها بشابها قد ديو قد آها بسقة
ننوايا آتوراي لا تالق من جودها بريتا مريا بارخ لوخن شامن إن خرزة بختامي ريد ما ختمة بسلوطة زي كالق كلن بقلن وطلب خرخمة آلها أمتن آتوريتا بشمد بابا برونا وروخة قدشال آلمين ببوريكتو خيامارن والهن بيشخ مبرخي وشريا أمن وبيناتن ومباخل وجرود مور نزانوياتن ونطر لداها بسقا ننوايا عطورايت ومن اللي بشمو قديشة مش خدة للشرارة وبهرة ايوانجاريون جو كل مدنخة ونطر آتمارن والهن يشمشيخة من كل خزداجي طشية وشكارة وممطي للمرية شمينة وبسيمة شينة تشنامة ونياخاني كل يومانة ألما يا مارد كل بابا برونا وروخة قدشال عمي أبيتم بسيمة خسيوت مر أبا بنای امتی موقع به لخبی تاریخ الختامت خورزن آنجا که من دیانه بیان متخرن و مدن هم زمیات دویلون بیان که من دیانه لامن شیتون بیان که من دیانه لامن شیتون ندن مخفلاتتون ادلیله ان بقارت خسیوت مر أبا بقرله کل خامن نگر بقرخلون من جانن أنا بكتابه مدام باقوره با قد جارد يطخ شوبدي وديو مودي لجدا أهوال مودي لإيتوتن مودي لداتيتن تخمن مدادم برخشتون كت خامن نجارت لن خشوب لخه لمشخ ميقرا سنگري مو متخره أوخ أصر باز آتورايت خب ناشو كليله ومتخره للي بياكت جاوي لن قد بالشخ كل خامن اتلن خخيله لمشخ خبر ميقرا كارلو جنجد متخره بخویادن و بهیمانوتن کم سخت مجد جخت ایرانه. منامتی موقع بنتلاخون بقاره اتن هدیروتک اجابه بی بقاره ان لتن بقاره خورزب خط مخله.